at the bank. আমরা সাধারণত ব্যাংকে অনেক জরুরি কাজের জন্য গিয়ে থাকি, যেমন কোনো নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে বা কোনো ফিক্সড ডিপোজিট করতে। এরকম অনেক সুবিধার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সেখানে কর্মরত প্রবন্ধক অর্থাৎ ম্যানেজার বা অন্যান্য কর্মরত ব্যক্তিদেরকে আমরা যে জিজ্ঞাসাবাদগুলি করে থাকি সেটাই আমি এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমি একটি সঞ্চয় খাতা খুলতে চাই। ইংলিশে I want to open a savings account. I want to open a savings account. I want to open a savings account. আমার খাতার জন্য নেট ব্যাংকিং সুবিধার প্রয়োজন। ইংলিশে I need net banking facility for my account. I need net banking facility for my account. I need net banking facility for my account. আমার খাতার জন্য একটি ডেবিট কার্ড প্রয়োজন। ইংলিশে I need a debit card for my account. I need a debit card for my account. I need a debit card for my account. আমি ব্যক্তিগত ঋণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চাই। ইংলিশে I want to inquire about personal loans. I want to inquire about personal loans. I want to inquire about personal loans. আমার গত বছরের হিসেবের খাতার বিবৃতি চাই। ইংলিশে I want last year's bank statements. I want last year's bank statements. I want last year's bank statements. আমি বিদেশি মুদ্রা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চাই। ইংলিশে I want to inquire about foreign currency. I want to inquire about foreign currency. I want to inquire about foreign currency. আমি একটি ডেবিট কার্ডের জন্য আবেদন করতে চাই। ইংলিশে I want to apply for a debit card. I want to apply for a debit card. I want to apply for a debit card. আমার সিন্ধুকের সুবিধা লাগবে। ইংলিশে I need the locker facility. I need the locker facility. I need the locker facility. আমি ব্যবস্থাপকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ইংলিশে I want to meet the manager. I want to meet the manager. I want to meet the manager. I want to open a savings account. I need net banking facility for my account. I need a debit card for my account. I want last year's bank statements. I want to inquire about personal loans. I want to inquire about foreign currency. I want to apply for a debit card. I need the locker facility. I want to meet the manager.